Midi à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue de l'information sur Équinoxe Télévision. Anabila, good evening. Bonsoir, Julien Bedbisai. Good evening to all our faithful viewers. Uncertainty now reigns among local administrators of the northwest region of the country following the kidnap and later release of the DO for Bamenda 2. Congo, Nicholas and 5 others were kidnapped on their way for the installation ceremony of the senior divisional officer for the Ndonga Mountain Division precisely in Canberra. We'll be telling you what actually happened in this edition of the news. And the new senior divisional officer for the Wabane subdivision of the BLM division, now we are in the southwest region, has been installed into his functions. He was called upon to seek ways of combating insecurity in the entire BLM division. Il respire désormais l'air de la liberté. Le sous-préfet de Bamenda 2, enlevé par des individus encore non identifiés alors qu'il se rendait à la cérémonie d'installation du nouveau préfet du Ndonga-Mantoum, vient d'être libéré par ses ravisseurs. Le kidnapping de cet administrateur civil reflète le degré ou le climat d'insécurité qui prévaut dans les régions en crise du pays. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles à Équinoxe Télévision. Les administrateurs civils dans le viseur des bandes armées dans les régions en crise. Et c'est le cas du sous-préfet de Bamenda 2, pris en otage par des ravisseurs, ainsi que 5 autres personnes, alors qu'il se rendait à la cérémonie d'installation du nouveau préfet du Ndonga-Mantoum. Si l'autorité est désormais libre, cet incident est pour les acteurs de la société civile le reflet du climat d'insécurité qui prévaut dans ces parties du pays. D'autres précisions dans ce reportage de Jérésiopa. Kevin Tugo. Appelé le 6 février, sur le chemin de Cambé, où il se rendait à l'occasion de l'installation du nouveau préfet de Ndonga-Mantoum, le sous-préfet de Bamenda 2 respire depuis ce mercredi l'air de la liberté. Congo Manchant et 5 autres personnes qui se trouvaient dans le convoi ont été interceptées par des assaillants qui seraient des séparatistes en Tombo, localité du nord-ouest. De l'avis de Philippe Nanga, acteur de la société civile, cet incident est l'expression en temps réel du climat d'insécurité qui sévit dans cette partie du pays, 8 ans après le déclenchement de la crise anglophone. Le gouvernement tente de faire croire aux gens que tout va bien, menace les fonctionnaires qui refusent de prendre des risques, et le résultat c'est que vous avez des fonctionnaires qui se sentent obligés d'aller à leur poste de travail, avec les conséquences comme cet enlèvement du fonctionnaire. L'État du Cameroun a, selon lui, opté pour l'usure au détriment d'une véritable politique de sortie de crise. Bottant en touche les propositions de médiation des partenaires internationaux. Donc ça veut dire qu'il y a des gens au sein du gouvernement qui ne veulent pas du tout que la crise s'arrête. Pourquoi ces gens ne veulent pas que la crise s'arrête? Ma perception d'une telle posture, c'est que ces gens ont un bénéfice économique. Parce que je ne peux pas imaginer qu'ils aient un bénéfice à voir des gens mourir. Et donc on est comme aujourd'hui entre les mains, n'est-ce pas, d'un certain nombre j'ai envie de dire, d'une mafia qui gère le Cameroun. Le bilan de la crise est de plus de 6 000 morts et 700 000 déplacés environ. Philippe Nanga appelle à un réveil citoyen et collectif pour remettre le pays sur les rails. Pour régler des problèmes sociaux qui aujourd'hui entachent la vie des Camerounais, les citoyens doivent s'organiser, structurer des actions en synergie pour qu'on arrête l'hégémonie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le Cameroun ne marche pas. Les deux régions sont engluées dans un conflit 8 ans durant. On n'en sort pas, on n'est pas prêt d'en sortir. Là, le flot demeure sur la situation des autres otages qui se trouvaient dans le convoi du sous-préfet de Bamenda 2. Mettons à présent le cap sur la localité de Doukoulas dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord Cameroun. Là-bas, plus de 30 personnes ont été prises en otage par des individus encore non identifiés en l'espace seulement d'1 mois. La situation préoccupe les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. Et c'est dans ce climat d'insécurité que le nouveau sous-préfet vient d'être installé dans ses fonctions. D'autres précisions dans ce reportage de Jérésiopa, Amadou Daïrou et Claudia Issia. Nous sommes à Doukoula, localité située dans le département du Diamaré, région de l'extrême nord.
Ici, les populations qui vivent du petit commerce, de l'élevage et de l'agriculture sont confrontées au quotidien à des enlèvements avec demande de rançon et des braquages à domicile. Une situation qui dure depuis plus de 4 ans. Plus de 30 personnes ont été prises en otage et ont versé des centaines de millions. C'est dans cette insécurité grandissante que le préfet du Diamaré installe le nouveau sous-préfet de cette localité. Voici votre sous-préfet. Le nouveau chef administratif de Doukoula a pour mission de démanteler tous les réseaux de prise d'otages et de mettre fin aux assassinats. Et ceci avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre. Nous avons demandé aux forces de maintien de l'ordre et de sécurité de mener des investigations approfondies pour que nous puissions démanteler tous les réseaux et les connexions qui sont derrière les opérations scabreuses d'enlèvement et de demande de rançon. Les autorités appellent également à la collaboration des populations. Les forces de défense et de sécurité seules ne peuvent rien, mais c'est avec l'apport de toutes nos populations, donner des renseignements en temps réel pour que nous puissions éradiquer totalement le phénomène d'insécurité dans notre arrondissement. En rappel, le 9 janvier dernier, des individus non identifiés, lourdement armés, ont fait irruption au domicile d'un commerçant, le tuant sur les yeux impuissants de ses proches. Suite à cette agression, 13 personnes ont été arrêtées par les forces de maintien de l'ordre, mais les attaques et enlèvements persistent dans cette partie du pays. Forestier quand l'illégalité dicte sa loi. 3 sur 4 entreprises forestières au Cameroun fonctionnent dans la clandestinité. La société civile entend prôner la transparence forestière par le numérique, mais compte sur l'appui du gouvernement. Exploitants forestiers et les communes forestières viennent de se concerter sur le sujet à Bertois. D'autres précisions avec Benjamin Issa. Le secteur forestier au Cameroun ploie sous le poids d'énormes difficultés. Que ce soit en termes de fiscalité, c'est pas déjà très facile. Avec les nouveaux règlements, n'est-ce pas, de l'Union européenne, ce n'est pas aussi évident. Et de plus en plus, les intrants. Beaucoup des villages cherchaient des exploitants véreux pour piller les forêts communales. Résultat des courses, plusieurs acteurs du secteur préfèrent évoluer dans l'illégalité, une option aujourd'hui en nette régression. Il faut aussi la transparence dans la gestion de nos ressources, pour que, à la longue, nous essayons d'être capables de réaliser certaines œuvres. L'exploitation illégale a diminué. Le mot warap tel que les gens l'ont appelé existe. Toutes nos excuses pour cet élément sonore. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La société civile plaide pour une profonde réforme du processus de Kimberley pour lui permettre de prendre en compte les violations des droits humains enregistrés dans les sites miniers. C'est l'une des recommandations de la réunion annuelle de la coalition des acteurs ou des sociétés civiles africaines engagées dans la mise en œuvre du dit processus. La question de la traçabilité et la légalité des diamants exploités et commercialisés se pose toujours aussi avec acuité ici comme ailleurs. Rodrigue Ngassi et Marcelin Ganson. La mission principale du processus de Kimberley est de favoriser l'exploitation et la vente suivie et légale des diamants. Sauf qu'après plusieurs années de mise en œuvre en Afrique, dont une bonne dizaine au Cameroun, la révision de ce processus était un impératif catégorique pour la société civile. Depuis longtemps, nous faisons le suivi du processus de Kimberley, qui pour nous a besoin de réformes. Pourquoi les réformes? Le processus de Kimberley a commencé pour indiquer le fait qu'on utilisait le diamant, surtout les groupes rebelles, pour essayer de renverser le gouvernement légitime. C'était bien à l'époque. Mais avec le temps, la situation est en train de changer. Il y a les autres acteurs qui font aussi les violations des droits de l'homme dans les sites miniers. Les groupes de sécurité privés, des États, même les mercenaires qui existent.
Pour la coalition de la société civile, il urge de revoir la définition des diamants de conflit, encore appelés diamants de sang, pour tenir compte des multiples violations des droits de l'homme liées à l'extraction des diamants. Maintenant, il y a aussi les violations des droits de l'homme dans le site minier. Et le processus de Kimberley ne prend pas ça en considération. Nous, en tant que société civile, on travaille pour promouvoir des droits des communautés. Et c'est tous ces problèmes qu'on amène au processus de Kimberley. Et c'est ça qui nous pousse à demander les réformes. Sur place au Cameroun, l'exploitation et le commerce du diamant font face à plusieurs défis et pas des moindres. Le secrétariat national permanent du processus de Kimberley et les organisations de la société civile essaient tant bien que mal d'arrondir les angles. Au Cameroun, cette société civile se positionne comme celle-là qui accompagne l'État dans ses efforts quotidiens dans le cadre de la gestion de ce secteur diamantifère qui, dans notre pays, reste encore artisanal. Donc l'un des challenges, c'est la formalisation. Cette activité, pour qu'elle puisse d'abord profiter aux communautés et qu'elle puisse profiter à l'État. Comme société civile, nous faisons ce qu'on appelle notre independent oversight. C'est-à-dire on fait le suivi de ce processus et nous sommes là comme les observateurs. C'est difficile, mais nous devons continuer à faire ce travail. Le processus de Kimberley a commencé à cause de la plaidoyer de la société civile. La réunion annuelle de la coalition de la société civile du processus de Kimberley se veut un grand moment de réflexion et de réorientation de la lutte pour l'avènement d'un cadre sain d'exploitation et de commerce des diamants sur le continent. Hors de nos frontières, le Sénégal traverse une période trouble de son histoire depuis 1963 avec le report des élections contestées dans les rues. Entre l'opposition et le régime de Macky Sall, plus rien ne va. La situation demeure tendue dans ce pays. Que se passe-t-il dans l'une des démocraties les plus solides en Afrique? Que peut faire la CEDEAO face à cette crise? Élément de réponse d'un géostratège dans ce reportage que signent Josiane Gok et Nadine Yambo. C'est un front commun qui s'est dressé au Sénégal au lendemain du renvoi de la présidentielle du 25 février. Acteurs de la société civile, leaders politiques, tous vont debout contre cette décision de Macky Sall qui, de l'avis de beaucoup d'observateurs, est un fait inédit depuis 1963 et un véritable passage en force pour le président sortant. Il y a une commission d'enquête au Parlement pour voir ce qui s'est passé pour que Karim Wade soit écarté. Et le président Macky Sall a saisi le ballon au bon. Il s'est dit que, ok, si on organise les élections dans ce contexte, la crédibilité peut être entamée parce que Karim Wade estime que si on a rejeté sa candidature, c'est du fait de corruption de juge de la Cour constitutionnelle. De manière autoritaire, il rallonge son mandat. Face à ce que l'opposition désigne comme un coup d'État constitutionnel, la sortie de la CEDEAO contraste avec celle des autres États comme la Gambie ou encore le Burkina Faso où l'organisation a eu un temps ferme. Pour le géostratège, l'élection d'un opposant à la tête du Sénégal pourrait mettre en difficulté l'actuel président après son départ du pouvoir. Bien plus, l'organisation ouest-africaine pourrait être fragilisée au regard du rôle que joue Macky Sall. Mais nous sommes dans un cas où les parlementaires avec l'écharpe de la nation au sein du Parlement sont violentés. La CEDEAO pourrait estime que non, vraiment, est un peu préoccupée. Je doute fort que la CEDEAO puisse faire pourquoi? Pourquoi? Parce que les éléments fondamentaux de la CEDEAO dans la sous-région sont notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et je ne pense pas que la CEDEAO puisse tirer une balle dans ses pieds avec déjà deux défections qui ont créé l'AES à côté. Dans cette crise politique, la population joue sa participation très active, ce qui tranche avec les habitudes en Afrique centrale où les dirigeants ont libre cours pour toutes sortes de décisions. C'est les gars qui sont très jaloux de leur souveraineté, qui ne pètent pas le temps quand il faut descendre dans la rue. C'est l'une des raisons pour lesquelles les autorités ont démontré qu'elles étaient autorités en coupant Internet pour une nation qui se dit une nation démocrate. Les autorités ont enlevé la licence de Wolf TV, qui est une télévision privée de l'opposition. Arrivé au pouvoir en 2012, puis réélu en 2019, Macky Sall a connu un deuxième mandat très agité en raison du flou qu'il a maintenu sur la question du troisième mandat interdit par la Constitution. Ce reportage à l'international met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Anabila Leke.
Good evening once again. Bonsoir, Julien. Good evening, viewers of Equinoxe Television. We begin with insecurity in the northwest region of the country. Uncertainty now reigns among local administrators of the northwest region following the kidnapping of the DO for Bamenda 2 and 5 others. All of them were on their way for the installation ceremony of the senior divisional officer for the Ndonga Mantung Division, precisely in Canberra. Latest reports have it that the DO has been released. Innocent Asen, the report which comes up next, tells us what actually transpired. Mendatsudio ambushed and kidnapped alongside 5 other collaborators in Tumbo Village, Dogamantung Division of the Northwest Region on Tuesday, January 6, by suspected Amber Boys is now a free man as he managed to escape. It was God's grace that I managed to escape in the night. So I've trekked for 10 hours. They were heading to Nkambe for the installation of the new senior divisional officer for the Donga Mantung Division. The next day, January 7, by Governor Adolphe Lele-Lafrique. Aware of this horrible incident, the head of state, His Excellency Paul Biya, instructed firmly the administrative authorities and the security services to carry out a swift military operation in order to set free the hostages. As such, 4 hours later, we received reliable information that the state administrative authority was free. While the divisional officer said he managed to escape and trekked for hours, credit goes to state forces. Thanks to the bravery and professionalism of our valiant military forces, as well as the bravery of the abducted victims. The governor did not explain how the divisional officer was freed while his 5 collaborators are still in captivity, and whether some of the kidnappers were neutralized by the brave forces. The peace-loving population of this Republican and peaceful division continue providing the security forces with all information to free the remaining hostages. Nicholas Nkongo Manchang is the second civil administrator kidnapped in the northwest region since the Anglophone crisis escalated to an armed conflict. The first was Namata Marcel Ziteng, divisional officer of Batubo subdivision, kidnapped on February 11, 2018 by armed separatists. Since then, no information filtered on his whereabouts, leaving Cameroonians with the belief he was killed. And the new TO for the Wabane subdivision of the Lebialem division has been called upon to seek ways at combating insecurity in his area of command. The recommendation was made by the governor of the Southwest region, Benel Kalabilai, during the installation ceremony in Alo. For me, Armstrong Sander completes the story. Spelling out the mission of the newly installed divisional officer for Wabane subdivision, Njima Mama, the senior divisional officer for the Lebialem division, Ka Fabian, emphasized on the need to get runaway traditional rulers back to their palaces. I urge the new DO to work with the population, stay in Waban, bring back all the state employees. A mission and responsibility well understood by the new top administrator of the Wabane subdivision. We invite all the traditional rulers to come back. Most of these traditional rulers who left their palaces in the heat of the crisis were advised to follow the example of His Majesty Senator von Lekunze AN, the paramount ruler of Bamumbu in Wabane subdivision, who returned to his village after an armed attack on his palace in 2018. The once heated, insecure Lebialem has become gradually a peace haven, and proof is the ceremony of the installation of the divisional officer of Wabane subdivision. In the Open Camp division of the West region of Cameroon, the governor of the West region, Afcon Augustine, urged the incoming senior divisional officer, DM Jam Lawrence, to continue in the same peace consolidation direction of his predecessor, Lanu Harry Ngwani. His main responsibility is to protect people and their properties. He cannot do it alone, so he has to mobilize all the forces. Again, this division requires and needs very badly development. For it to be attained, he has to galvanize all the forces. The governor of the West region was speaking during the installation ceremony of the newly appointed senior divisional officer for the Open Camp division.
And still talking about insecurity, now we'll take you to Dukula in the far north region of the country, where the people are complaining of rising crime waves and total insecurity. Recently, over 20 persons were kidnapped by unknown persons in Dukula, and they say the situation is acting adversely on their economic activities. Mala Gary, the report comes up next, takes us to Dukula. We are in Dukula, Diamari division in the far north region. Locals here have been living in constant fear for at least 4 years now. Some no longer carry out their normal daily activities like going to the farms or business site. This is as a result of the growing insecurity in the area, characterized by frequent attacks. Abdullahi Sidi is a mayor of Dukula. Kidnappings for ransom among others. More than 30 people have recently been kidnapped and who paid hundreds of millions to be released. The most recent case is the assassination of a businessman in Gawel village on January 9th. The newly installed divisional officer Manga has been given the challenge to fight this insecurity by collaborating with the population and the forces of law and order. Jean-Marc Ekowa is a senior divisional officer of Diamari division. We have ordered the forces of law and order to investigate so that we can dissolve all the groups that are behind the frequent kidnappings and attacks. The elites on their part promise not to be indifferent in the struggle to contain insecurity. Honorable Sambo Galdima is a member of parliament. Nous, en tant qu'élus, our responsibility as elite is to sensitize the population and to report every suspected case. This is to facilitate the work for the security forces in fighting insecurity in our locality. Le phénomène d'insécurité dans notre arrondissement. Following the recent attack in Gawel village by 3 heavily armed men, an investigation led to the arrest of 13 individuals who are presently in detention. For the various criminal gangs to be completely dismantled, the population plead with the security forces not to relent their efforts in hunting down these criminals. And now to the West region, cocoa farmers in Bafsam have been complaining of the lack of farm-to-market roads to transport their products to the market. They also decry poor yields caused by inconsistent production patterns and pests. Immaculate Fogwe tells us that the farmers have, however, been drilled on how to reverse the situation. Unfavorable weather conditions and the over 6-year-old Anglophone crisis has greatly contributed in the drop of cocoa and coffee production in Cameroon. Despite government's decision to increase the price of cocoa at 1,500 francs per kilogram, many farmers are still unable to meet up with demand due to different challenges encountered. We don't have farm-to-market routes, and we have problems of Nigerians entering into our country. And we have the LBAs who are not licensed buyers, who just enter and buy cocoa door to door, give chemicals to farmers, and then take their cocoa for nothing. Recently, the government launched a crackdown on smugglers of cocoa and coffee to Nigeria by temporarily banning the activity considered as illegal. Some farmers fumed at the decision, saying it was more profitable and safer, given that they faced separatist attacks when transporting cocoa and coffee to Douala and other commercial centers. In order to help boost production and encourage better sales, a workshop was organized in the city of Bafoussam. We're going to educate our farmers on how to manage their farms from the way we have seen the training, and we are very happy with the training. The price of cocoa is very high now, so we are very happy, and then farmers are going to do a lot of things as far as the price is concerned. Farmers will go a long way to send children to school, to build good houses, and to take great care of over their sick person in the hospitals. The over 30 cocoa and coffee farmers from across the 10 regions have expressed hope for the future, while urging the government to support farmers by constructing farm-to-market roads, offer subsidies, and also tighten security in order to ensure smooth transportation of their products.
Yes, we take you to Senegal, where 3 opposition members of parliament have been arrested following parliament's decision to postpone the presidential election in that country. And now this puts to questions the most talked about and admired democracy in Senegal. Babila Jonathan with details. Tension building up in Senegal amid the election delay. The decision to postpone the presidential election from February 25th to December 15, 2024 has been controversial and has ignited protests in the capital. This has put Senegal's reputation as a bastion of democracy in an unstable West African region on the line. They were ready to send a lot of young men to die from their countries. They were ready to kill a lot of people in Niger and other countries just for the sake of democracy. And yet when it comes to them respecting the rules for democracy that they have put in their own countries, they don't want to do that. The election delay validated by the National Assembly is described as a factor downplaying democratic practice in the country, the sub-region and Africa at large. The opposition members in parliament kind of like vote against it, and he's not happy with that, and he gets his gendarmes to arrest them. And with his little minority in parliament, he pushes forward and then forces things. It is this kind of behavior that triggers wars in countries. We are actually getting ourselves into a lot of mess. And when we don't respect our own rules and constitutions, what we have laid down, or policies that we will do or will not do, when we don't do that and we keep shifting the goalpost at each time to our convenience, it makes life very, very uncomfortable for others, and it just makes the game of democracy or the politics of democracy very difficult to practice. Le moment est venu de montrer que notre souveraineté, elle nous appartient. Opposition politicians are mounting pressure for what they have called illegal decision, constitutional coup and high treason to be reversed. And now from Senegal, let's move on to Cote d'Ivoire to talk sports. Semi-final matches have to begin today, and the head coach of the DRC national team says the game against Cote d'Ivoire is going to be a tough one for the both teams. He was speaking to our reporters during a pre-match press conference in Cote d'Ivoire. Let's now listen to the coach of the Leopards of the DRC and a player in this excerpt. You know, and with the semi-final, just Chancel and Bamba played the game, and also my goalkeeper coach, Kidiaba. And another way with Ivory Coast, I think Kiese, Gradel, or maybe a third. But now the two teams changed, and we are focused on our strong, and we want to fix our weakness also tomorrow, and we know for us it's possible to go in the final, but we need to play a good game, serious, rigorous, because Ivory Coast is a very good team with a individual player is a big level, but for us we need to we believe motivation, you know, for a coach. Tomorrow, when we will go to the stadium, maybe I not need to speak about that, about motivation, because all players knows the importance of the game for us and for the country. I think it will be a game like the other. It's a semi-final. We are ready to compete. We know that we play also in front of a lot of people in our clubs, so we're ready for this. It will be a special game because, yeah, they from Ivory Coast, but yeah, we are really happy to be here, and we want to go as far as possible. And that was what we put together for you on the news this evening. Thank you, viewers, for always being with us, and stay with us on Équinoxe Television. Bonne soirée à vous, et à bientôt. Thank you, Annabella Leke. Mesdames et messieurs, fin de cette édition bilingue du journal. Merci de votre bonne attention.